Good morning, girls. How are you today? Today we are going to read the lesson again and again. The lesson page 14. بدنا نقرأه كمان وكمان. And we will do the questions page 15. Page 15. بدنا نعمل الأسئلة. I would like to hear your readings. حابة كمان أسمع قراءاتكم. A long time ago, people rode horses. The first trains used horses too. Horses pulled the train cars. In 1830, Peter Cooper built a steam locomotive. His locomotive and the horse had a race. His locomotive was faster and stronger than the horse, but the locomotive broke down, and the horse won the race. They had another race. This time, the steam locomotive won. Today, trains are faster and stronger than Peter Cooper's steam locomotive. Some trains can go faster than 430 kilometers per hour. That's fast. بدي إياكم تضلكم تعيدوا القراءة كمان وكمان وكمان تسمعوها عدة مرات، وبدي إياكم تتمكنوا من القراءة. قراءة سريعة صحيحة، صوت واضح. بنوقف عند الفواصل أو النقاط، بنقرأ بمعنى. اقرأوا الدرس كويس بدون أخطاء وصح، وابعتولي بس الصوت الصحيح يعني لتسجيلكم. خلونا هلأ نكمل الأسئلة اللي هم page 15. Open your books please. Page 15. Question 1. Choose the best title. اختاري العنوان الأفضل. A. History of trains. Horses and trains. Fast trains. I think A is the best title. أنا بفكر إنها A هي ال best title. History of trains. History يعني تاريخ. History of trains تاريخ القطارات. D. Answer the questions. بدنا نجاوب الأسئلة. When did Peter Cooper build a steam locomotive? When متى did Peter Cooper يعني هذا الشخص اللي اسمه بيتر كوبر بنى a steam locomotive. امتى بناها الستيم لوكوموتيف؟ لما بنيجي بنجاوب بدل ما نقول بيتر كوبر بنقول هي، وبدل build بنقول built، لأنها بالسؤال عندي did مع build، بالجواب بنحط built اللي هي الماضي من build. He built a steam locomotive، أو نقدر نقول he built it. بنشوف السنة من الدرس in 1830. He built it in 1830. Number 2. Which was faster? أنو كان الأسرع؟ The locomotive or the horse؟ أني كانت أسرع حسب الدرس؟ طبعا the locomotive was faster. هيك الجواب راح يكون the locomotive was faster. Number 3. Do most trains use steam today؟ هل معظم القطارات بيستعملوا البخار اليوم؟ I think no. في عنا قطارات بيستخدموا الإلكتريسيتي، وفي عنا يعني أنواع أخرى من القطارات لأنه صار التطور. فالجواب no they don't. No they don't. الأجوبة كمان مرة. Number 1 he built it in 1830. Number 2 the locomotive was faster. Number 3 no they don't. D. True or false؟ صح أم خطأ؟ People rode horses long
a long time ago يعني الناس قادوا أو ركبوا الأحصنة قبل وقت طويل. True. Number 2. The horse broke down and the locomotive won. يعني الحصان تعطل واللي فاز هو اللوكوموتيف. No, I don't think so. أنا بفكر إنه العكس هو اللي صار. The locomotive broke down and the horse won. So number 2 is false. تانية خطأ. Number 3. Today some trains use horses. اليوم قصده في الوقت الحالي. Some trains بعض القطارات تستخدم horses. عمركم شفتوا قطار بيستخدم حصان في الوقت الحالي؟ So it's false. Number 1 true, 2 false, 3 false. Understand the vocabulary. بدنا نفهم المعاني. What does the locomotive broke down mean? إيش معنى locomotive broke down؟ كلمة broke down إيش معناها؟ A. The locomotive stopped يعني توقفت. B. The locomotive was slow يعني كانت بطيئة. C. The locomotive went fast يعني أسرعت. I think A is the right answer. A هي الجواب الصحيح اللي معناها stopped لأنها broke down معناها تعطلت. What about you؟ شو بالنسبة إلك؟ هدول الأسئلة موجهين إلك أنت بدك تجاوبيهم. Do you like trains؟ هل تحبين القطارات؟ إذا بتقولي yes I do. إذا لا no I don't. Do you ever ride on trains؟ هل عمرك ركبتي في قطارات؟ إذا yes I do. إذا لا no I don't. Do you ever ride on a horse؟ هل عمرك ركبتي على حصان؟ إذا yes I do. إذا لا no I don't.